BeyondATC connected. Miles or more, few clouds at 4,000, ceiling 9,000, broken temperature 07, dew point 06, QNH 1008, landing and departing runway 34, transition level 060, advise on initial contact, you have information, Foxtrot. Cork Airport information, Foxtrot, 0916 Zulu, wind 335 at 8, visibility 10 miles or more, few clouds at 4,000, ceiling 9,000, broken temperature 07, dew point 06, QNH 1008, landing and departing runway 34, transition level 060, advise on initial contact, you have information, Foxtrot. Cork Airport information, Foxtrot, 0916 Zulu, wind 335 at 8, visibility 10 miles or more, few clouds at 4,000, ceiling 9,000, broken temperature 07, dew point 06, QNH 1008, landing and departing runway 34, transition level 060, advise on initial contact, you have information, Foxtrot. Cork Airport information, Foxtrot, 0916 Zulu, wind 335 at 8, visibility 10 miles or more, few clouds at 4,000, ceiling 9,000, broken temperature 07, dew point 06, QNH 1008, landing and departing runway 34, transition level 060, advise on initial contact, you have information, Foxtrot. Cork Airport information, Foxtrot, 0916 Zulu, wind 335 at 8, visibility 10 miles or more, few clouds at 4,000, ceiling 9,000, broken temperature 07, dew point 06, QNH 10. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Tested 100%. Navigation transfer and display switches. Normal auto. Windows heat. On. Pressurization mode selector. Auto. Flight instruments. Heading 072. Altimeter 1008. Heading 072. Altimeter 1008. Parking brake. Set. Engine start levers. Cut off. Pre-flight checklist completed. Are you ready for the departure brief? Go ahead. Okay, it's going to be a standard pushback and start off the gate. Taxi view will be assigned by ATC. It will be a left seat takeoff. Using rated thrust, planning a flaps 5 takeoff. Anti-ice will be off. Standard project actions to V1 as briefed. From V1, or if the call is to continue, I will continue the takeoff as per the standard company procedures. We are above our maximum landing weight, so we're okay to make an immediate return. The departure routing will be via ATC assigned SID, comply with all the published speed and altitude restrictions. No noise abatement procedures required. Flight directors are on. Mine is master, yours is slave. Navigation radios are set, the NOTAMs and the aircraft defect log have been reviewed. Any questions, comments, concerns? No questions. Departure brief complete. Airbus 1, IFR to Munich Airport. Airbus 1, Cork ground, expect runway 34 out of 1 November departure, initial climb to 6,000 feet, squawk 3121. Airbus 1, Cork ground, expect runway 34 out of 1 November departure, initial climb to 6,000 feet, squawk 3121. Out of 1 November departure, squawk 3121, Airbus 1. Airbus Request 1, pushback and start Call clearance. me back when Ground. ready for Polot pushback or 1. engine start. Requesting pushback and start clearance. Wilco, Okay, Airbus clear 1. to push and start. Polot 1.
Echo Captain, we are ready for pushback. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Before start checklist. Stand by. Locking gear. Before start checklist. Flight deck door closed and locked. MCP. V2100, heading 254, altitude, flight level 370. Takeoff speeds. V1142, VR144, V2152. CDU pre-flight. Completed. Rudder and aileron trim. 3 and 0. Taxi and takeoff briefing. Completed. Anti-collision light on. Before start checklist completed. BeyondATC connected. Sierra prepare Alpha Whiskey, Gate 8 request pushback and engine start. Sierra Papa Alpha Whiskey Cork ground pushback approved. Face south. Pushback and engine start approved. Face south. Sierra prepare Release Alpha parking Whiskey. brakes, please. Commencing push. All engines clear. Start at will. Start sequence is 2, then 1. Check. Start engine 2. Starting engine 2. Oil pressure.
Start engine 1. Start engine 1. Starter cutout. Oil pressure. Number 2 stable. Starter cutout. Number 1 stable. Flaps 5. Please set parking brakes. Waiting your confirmation for a good Flaps engine movement, start. check. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear. Flight controls check complete. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. Sierra Papa Alpha Whiskey, ready for IFR clearance to Menachem. Sierra Papa Alpha Whiskey, call ground. Expect runway 24 to 1 November departure. Initial climb to 6,000 feet. Squawk 6464. Order 1 November departure. Squawk 6464. Sierra Papa Alpha Whiskey. Sierra Papa Alpha Whiskey, read back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. Roger that. Sierra Papa Alpha Whiskey. Sierra Papa Alpha Whiskey, request taxi to the active. Sierra Papa Alpha Whiskey, runway 34 taxi via Charlie, Bravo. Hold short runway 07. Runway 34 taxi via Charlie, Bravo. Hold short runway 07 Sierra Papa Alpha Whiskey. Clear left. Clear right. Before takeoff checklist. Stand by. Sierra Papa Alpha Whiskey, waiting to cross 07.
Sierra Papa Alpha Whiskey, cross runway 07 at Bravo. Continue taxi by Charlie, Bravo. Hold short runway 07. Cross runway 07 at Bravo. Continue taxi via Charlie, Bravo. Hold short runway 07 Sierra Papa Alpha Whiskey. Sierra Papa Alpha Whiskey, request departure runway change. Sierra Papa Alpha Whiskey, you've already started your taxi and I can't get you over to a new runway at this time. Enable. Before takeoff checklist. Flaps. Flaps 5 green light. Stabilizer trim. 4.0 units. Before takeoff checklist completed. Sierra Papa Alpha Whiskey, cross runway 34 at Alpha. Continue taxi by Alpha. Cross runway 34 at Alpha. Continue taxi via Alpha. Sierra Papa Alpha Whiskey. Ryanair 1 Lima Delta, IFR to Manchester. Ryanair 1 Lima Delta, Cork ground. Expect runway 34 goods and 1 November departure. Initial climb to 6,000 feet. Squawk 5613. Dotum 1 November departure. Squawk 5613. Ryanair 1 Lima Delta. Ryanair 1 Lima Delta, read back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. Roger that. Ryanair 1 Lima Delta. Ryanair 1 Lima Delta, at ramp 6, request pushback. Sierra Papa Alpha Whiskey, contact Cork Tower 121.7. Over to Tower 121.7 Sierra Papa Alpha Whiskey. Request takeoff clearance. Tower, Polot 1, ready for departure. Sierra Papa Alpha Whiskey, ready for departure. Runway 34. Cleared for departure. Sierra Papa Polot Alpha 1. Whiskey Cork Tower, wind 335 at 8, runway Before 34 takeoff cleared procedure. for takeoff. Okay, cabin crew, take Runway your seats. 34 cleared for takeoff. Sierra Papa Clear on the approach. Alpha Whiskey. Takeoff. Cabin is still not secure. Thrust set. $80 knots. Checked. Go. Rotate.
400 feet. Gear up. Gear up. Sierra Papa Alpha Whiskey, contact Cork departure 119.9. Contact Cork departure 119.9 Sierra Papa Alpha Whiskey. Cork, Sierra Papa Alpha Whiskey, Command A. 1,700 feet. Autopilot on. Sierra Papa Alpha Whiskey Cork departure identified. Climb to flight level 110. Climb to flight level 110 Sierra Papa Alpha Whiskey. Flaps up. Speed checked. Flaps upset. After takeoff checklist. After takeoff checklist. Engine bleeds on. Packs auto. Landing gear up and off. Flaps up. No lights. After takeoff checklist complete. Happy to release the cabin crew? No. Okay. Ladies and gentlemen from the cockpit, this is your captain speaking. We'd like to extend our welcome on board to you today. Sit back, relax, and enjoy the flight. Sierra Papa Alpha Whiskey, contact Shannon Control 132.15. Contact Shannon Control 132.15 Sierra Papa Alpha Whiskey. Have a good morning. Transition set. Shannon Standard. Control, Sierra Standard Papa set. Alpha Passing flight Whiskey. level. Climbing flight level 0, 07 9, to flight level 2. 110 direct turtle. Now. Checked. Sierra Papa Alpha Whiskey, Shannon Control. Good morning. Radar contact. Climb to flight level 230. Climb to flight level 230 Sierra Papa Alpha Whiskey. Flight level 100. Happy to release the cabin? Yes, please. Okay. Portable electronic devices may now be used, with the exception of TVs, radios, two-way transmitters, or any other device in a transmit mode, as these devices may interfere with the aircraft's communication and navigation systems. You have control. I have control. Hi, it's Andy at L1. How can I help you? Hi, could you make us some water, please? Okay, I'll bring them up in a minute. Hi guys, here are the drinks. Thank you.
Virgin 10 Hotel Heavy, contact London Control 118.775, have a good morning. Center on 118.775, Virgin 10 Hotel Heavy, take care. Max 9558, contact London Control 118.775. Center on 118.775, Blue Max 9558. Sierra Papa Alpha Whiskey, you are assigned flight level 230. I show you at flight level 240. Descend to flight level 230. Wilco, descend to flight level 230, Sierra Papa Alpha Whiskey. Poisson 04, descend to 1,000 feet. Descend to 1,000 feet, Poisson 04. Poisson 04, airport is at your 2 o'clock 6 miles. Report the field in sight. We have the field, Poisson 04. Poisson 04, cleared visual approach runway 21. Cleared visual approach 21, Poisson 04. Echo India Bravo Mike November. Airport is at your 1 o'clock 4 miles. Report the field in sight. We have the field. Echo India Bravo Mike November. Echo India Bravo Mike November. Cleared visual approach runway 07. Cleared visual approach 07. Echo India Bravo Mike November. Echo India Bravo Mike November. Contact West Tower 122.4. Over to Tower 122.4. Echo India Bravo Mike November. Poisson 04. No tower services available at Haverford West Airport. Frequency change approved. Frequency change approved. Poisson 04. Bye-bye. Cedar Papa Alpha Whiskey. Contact London Control 118.775. Have a good morning. Center on 118.775, Sierra Papa Alpha Whiskey. Bye-bye. London Control, Sierra Papa Alpha Whiskey, through flight level 272 for flight level 230. Sierra Papa Alpha Whiskey, London Control, radar contact.
5-9 heavy, contact Shannon Control 132.15, have a good morning. Center on 132.15, Delta 5-9 heavy, bye-bye. Cessna 420, London Control, expect upland for Lima, runway 28 left. Expect upland for Lima, runway 28 left, Clifton for 20. Easy 630, radar vectors, ILS runway 25, report ready for descent. Radar vectors, ILS runway 25, ready for descent, Easy 630. Easy 630, Luton landing runway 25. Luton, landing runway 25, Easy 630. Easy 630, contact Luton approach 132.05. Contact Luton approach 132.05, Easy 630. Tomjet 322, contact Shamik Oceanic 123.95. Contact Shanwick Oceanic 123.95, Tomjet 322. 5462, descend to flight level 100. Descend to flight level 100, Flyer 462. London Control, is there 8 kilo, flight level 370. ISO 8 kilo, London Control identified. Easy 432 Romeo, contact Bristol approach 136.08. Contact Bristol approach 136.08, Easy 432 Romeo. Speedbird 3D Delta Bravo, turn left, heading 100 vectors for Heathrow. Turn left, heading 100, Speedbird 38 Delta Bravo. Speedbird 38 Delta Bravo, descend to flight level 090. Descend to flight level 090, Speedbird 38 Delta Bravo. Tomjet 2 Alpha Whiskey, contact breast control 127.2. Center on 127.2, Tomjet 2 Alpha Whiskey. Easy 817 kilo, descend to flight level 150. Descend to flight level 150, Easy 817 kilo. Flight 462, contact Dublin approach 121.1. Contact Dublin approach 121.1, Flyer 462.
Easy 817 kilo, turn left, heading 275, intercept the 25 localizer vectors for the approach. Turn left, heading 275, intercept the 25 localizer, easy 817 kilo. Easy 817 kilo, descend to 5,200 feet, QNH 1008. Descend to 5,200 feet, QNH 1008, easy 817 kilo. Hyper Expo 692, contact Manchester approach 121.355. Contact Manchester approach 121.355, Iber Express 692. 15420, Upland 4 Lima, runway 28 left. Report ready for descent. Upland 4 Lima, runway 28 left, ready for descent, Clifton 420. Clifton 420, descend to 10,000 feet, QNH 1008. Descend to 10,000 feet, Clifton 420. Channel 1 Bravo Delta, contact London Control 118.475. Center on 118.475, Channel 1 Bravo Delta, bye-bye. $1,000 to level. 17 kilo, contact Aldergrove approach 133.125. Contact Aldergrove approach 133.125, easy 817 kilo. Ryanair 251 Mike, contact London Control 118.475. Contact London Control 118.475, Ryanair 251 Mike. Virgin 10 Hotel Heavy, radar vectors, ILS runway 27 right, report ready for descent. Radar vectors, ILS runway 27 right, ready for descent, Virgin 10 Hotel Heavy. Virgin 10 Hotel Heavy, Heathrow landing runway 27 right. Heathrow, landing runway 27 right, Virgin 10 Hotel Heavy. In a few moments we'll begin our meal service for the flight. Virgin 10 Hotel Heavy, descend to flight level 330. On boarding. For the two meal choices, descend to flight level 330, Virgin 10 Hotel Heavy. Keep the aisles clear to assist the flight attendants to serve you efficiently and also for your Scottish Control 119.875, bye-bye. Contact Scottish Control 119.875, Logan 9 for 1 Papa. United 905 Heavy, contact Shannon Control 127.5. Center on 127.5, United 905 Heavy, bye-bye. Clifton 420, contact Dublin approach 121.1. Contact Dublin approach 121.1, Clifton 420. Ryanair Alpha Whiskey, contact London Control 118.475. Contact London Control 118.475, Ryanair Alpha Whiskey.
Beaver 38 Delta Bravo, contact London Control 118.475. Center on 118.475, Beaver 38 Delta Bravo. Virgin 10 Hotel Heavy, descend to flight level 270. Descend to flight level 270, Virgin 10 Hotel Heavy. Virgin 10 Hotel Heavy, contact London Control 118.475. Contact London Control 118.475, Virgin 10 Hotel Heavy. Blue Max 9558, contact London Control 118.475. Center on 118.475, Blue Max 9558. Have a good day.
Channel 36 Mike Echo, contact London Control 118.475. Center on 118.475, Channel 36 Mike Echo. ICE 8 Kilo, turn left heading 130 vectors for Charles de Gaulle Airport. Turn left, heading 130, ICE 8 Kilo. Sierra Papa Alpha Whiskey, contact Breast Control 127.2. Center on 127.20, Sierra Papa Alpha Whiskey. Breast Control, Sierra Papa Alpha Whiskey, good day. Passing flight level 370 for flight level 230. Sierra Papa Alpha Whiskey, Breast Control, radar contact. Sierra Papa Alpha Whiskey, contact Breast Control 124.725, bye-bye. Contact Breast Control 124.725, Sierra Papa Alpha Whiskey. Breast Control, Sierra Papa Alpha Whiskey, through flight level 370 for flight level 230 direct Jersey. Sierra Papa Alpha Whiskey, Breast Control, identified.
Papa Alpha Whiskey. Contact breast control 120.15. Have a good day. Contact breast control 120.15 Sierra Papa Alpha Whiskey. Have a good day. Breast control Sierra Papa Alpha Whiskey. Good day. Through flight level 370 for flight level 230 direct Jersey. Sierra Papa Alpha Whiskey. Breast control identified. Max 9558, contact breast control 124.8. Center on 124.8, Blue Max 9558. Have a good day. Brest control, Air France 132 Heavy, flight level 330. Air France 132 Heavy, Brest control, radar contact.
Brace control. Welling 1 Foster Lema. Good day. Flight level 237. Fielding 1 Foxtrot Lima. Rest control. Identified. Continue climb to flight level 340. Continue climb to flight level 340. Welling 1 Foster Lema. Air France 132 Heavy. Contact Brest Control 124.725. Contact Brest Control 124.725, Air France 132 Heavy. Air France 7521, contact Brest Control 124.8. Contact Brest Control 124.8, Air France 7521, have a good day.
Sierra Papa Alpha Whiskey, contact breast control 124.8. Contact breast control 124.8 Sierra Papa Alpha Whiskey. Breast control, Sierra Papa Alpha Whiskey, good day, through flight level 370 for flight level 230. Sierra Papa Alpha Whiskey, breast control identified. Sierra Papa Alpha Whiskey, contact Paris Control 119.825. Center on 119.825 Sierra Papa Alpha Whiskey, bye bye. Paris Control, Sierra Papa Alpha Whiskey, through flight level 370 for flight level 230. Sierra Papa Alpha Whiskey, Paris Control identified.
Deference 7521, contact Paris Control 125.7. Contact Paris Control 125.7, Air France 7521, have a good day. Paris Control, is there 8 kilo, flight level 258. ISA 8 kilo, Paris Control identified. Paris Control, Transavia 6008, flight level 340. Transavia 6008, Paris Control identified. Paris Control, EZ30 Lima Zulu, flight level 379er. EZ30 Lima Zulu, Paris Control, radar contact. Entrance at 111 heavy, contact Brest Control 124.8. Center on 124.8, Air Transat 111 heavy. Air Prepare Alpha Whiskey, contact Paris Control 125.7. Contact Paris Control 125.7 Sierra Prepare Alpha Whiskey. Paris Control, Sierra Prepare Alpha Whiskey to flight level 370 for flight level 230 direct Tepri. Sierra Prepare Alpha Whiskey, Paris Control, radar contact.
Paris control, is there 8 kilo, flight level 224. Is 8 kilo, Paris control identified. ED56 Bravo Yankee, contact Paris control 119.825. Contact Paris control 119.825, ED56 Bravo Yankee. Control, ED79 Golf Kilo, flight level 380. ED79 Golf Kilo, Paris control, radar contact. Airframe 37 November Papa, contact Paris control 118.05, bye bye. Contact Paris control 118.05, Airframe 37 November Papa. Airframe 7521, Paris control, expect radar vectors, ILS runway 27 right. Expect radar vector, ILS runway 27 right, Air France 7521. Alpine 710 Foxtrot, Paris control, expect Apple 5 Delta, runway 26. Expect Apple 5 Delta, runway 26, Alpine 710 Foxtrot. Alpine 710 Foxtrot, Apple 5 Delta, runway 26. Report ready for descent. Apple 5 Delta, runway 26, ready for descent, Alpine 710 Foxtrot. Alpine 710 Foxtrot, descend to 3,000 feet, QNH 1014. Descent to 3,000 feet, Alpine 710 Foxtrot. Airframe 7521, contact de Gaulle approach 133.38. Contact de Gaulle approach 133.38, Air France 7521.
Sierra Papa Alpha Whiskey, contact Paris Control 118.05. Centum 118.05 Sierra Papa Alpha Whiskey. Paris Control, Sierra Papa Alpha Whiskey, through flight level 370 for flight level 230 direct Ebri. Sierra Papa Alpha Whiskey, Paris Control, radar contact. Lufthansa 55 Juliet, contact Paris Control 126.475, have a good day. Contact Paris Control 126.475, Lufthansa 55 Juliet, bye bye. Paris Control, France Soleil 66 Québec Juliette, flight level 370. France Soleil 66 Quebec Juliet, Paris Control, identified. Airhop 85 Mike Alpha, Paris Control, expect radar vectors, ILS runway 26 left. Expect radar vector, ILS runway 26 left, Airhop 85 Mike Alpha. Airhop 85 Mike Alpha, contact the goal approach 133.38. Contact de Gaulle approach 133.38, Airhop 85 Mike Alpha.
Air France 351 Heavy, contact Marseille Control 130.85. Contact Marseille Control 130.85, Air France 351 Heavy. Paris Control, Air Algerie 1003, flight level 370. Air Algerie 1003, Paris Control identified. France 066 Quebec Juliet, contact border control 124.05. Center 124.05, France Soleil 66 Québec Juliette, bye bye. KLM 303, contact Paris Control 125.7. Center on 125.7, KLM 303.
Ryanair 7 Delta Foxtrot, contact Reims, control 128.3, bye-bye. Contact Reims control 128.3 or Ryanair 7 Delta Foxtrot. Traffic. Traffic. Monitor vertical speed. Turkish 1822 Heavy, contact Reims, control 128.3, bye-bye. Center Orman TVO EYT Digital TV, Turkish 1 EYT TVO Heavy, have a good day. Center on 128.3, Alpha 90 Mike Yankee. Paris Control, Vueling 8301, good day, flight level 350. Vueling 8301, Paris Control, radar contact.
Sierra Papa Alpha Whiskey, contact grounds control 128.3. Center on 128.3 Sierra Papa Alpha Whiskey. Grimes control, Sierra Papa Alpha Whiskey, passing flight level 370 for flight level 230. Sierra Papa Alpha Whiskey, Grimes control, identified. Grimes control, with Malta 1 Hotel Juliet, flight level 370. With Malta 1 Hotel Juliet, Grimes control, identified, continue climb to flight level 427. Continue climb to flight level 427 with Malta 1 Hotel Juliet. Reims control, Oscar Charlie Juliet, good day, flight level 340. Oscar Charlie Juliet, Reims control, identified. With Malta 7480, contact Master Control 124.5. Center on 124.5 with Malta 7480.
control. Private jet 426. Flight level 409. Private jet 426, Brian's control, identified. Croatia 71 Foxtrot, contact Zurich radar 126.225, have a good day. Center on 126.225, Croatia 71 Foxtrot, BB. Turkish 1822 Heavy, contact Zurich radar 126.225. Center Oman TVO CD Cimal TVO TVO FIBE, Turkish 1 AET TVO TVO Heavy. Speedbird 406 Lima, contact long and radar 127.6. Center on 127.6, Speedbird for 06 Lima, bye-bye. Alpine 90 Mike Yankee, contact Marseille Control 124.5. Center on 124.5, Alpine 90 Mike Yankee, FA good day. Oscar Charlie Charlie Juliet, turn left, heading 155 vectors for Mandalay Airport. Turn left, heading 155 Oscar Oscar, Charlie Charlie Juliet. Speedbird 712 Tango, contact along and radar 127.6. Center on 127.6, Speedbird 712 Tango. Have a good day. Passengers and cabin crews, please be seated and fasten your seatbelts. Brian's control, Dream Team 312 Lima, flight level 225. Dream Team 312 Lima, Brian's control, radar contact, continue climb to flight level 360. Continue climb to flight level 360, Dream Team 312 Lima. West Malta 1 Hotel Juliet, contact Zurich radar 126.225. Center on 126.225, was Malta 1 Hotel Juliet. Ryanair 7 Delta Foxtrot, contact long and radar 127.6. Contact long and radar 127.6, Ryanair 7 Delta Foxtrot.
Sierra Papa Alpha Whiskey, contact along and radar 127.6. Center on 127.6 Sierra Papa Alpha Whiskey. Lawn and radar, Sierra Papa Alpha Whiskey, through flight level 370 for flight level 230 direct transit engine. Sierra Papa Alpha Whiskey, lawn and radar contact. Long on radar, Scandinavian 586, flight level 340. Scandinavian 586, lawn and radar contact. Ryanair 7 Delta Foxtrot, contact Zurich radar 126.225. Contact Zurich radar 126.225 on Ryanair 7 Delta Foxtrot. Sierra Papa Alpha Whiskey, contact Zurich radar 126.225. Contact Zurich radar 126.225 Sierra Papa Alpha Whiskey. Zurich radar, Sierra Papa Alpha Whiskey, out of flight level 370 for flight level 230 direct transit engine. Ryanair 7 Delta Foxtrot, Zurich radar, expect Venus 4 Mike, runway 12. Expect Venus 4 Mike, runway 12, Ryanair 7 Delta Foxtrot.
Sierra Papa Papa Alpha Whiskey, Zurich radar, radar contact. Gulf Air 018, contact Milan radar 124.925. Center on 124.925, Gulf Air 018. Sierra Papa Papa Alpha Whiskey, ready for descent. Sierra Papa Papa Alpha Whiskey, Bateau's 1 Alpha, runway 08 right, descend to flight level 100. Bateau's 1 Alpha, runway 08 right, descend to flight level 100. Sierra Papa Papa Alpha Whiskey. I have control. You have control. Descent checklist. Pressurization. Landing altitude is 1500 feet. Recall. Checked. Auto brake. Level 2. Landing data. VREF 156. No DH net. VREF 156. No DH set. Report ready for descent. Approach briefing. Venus 4 Mike. Completed. Are you sure about that? Descent checklist completed. Ryanair 7 Delta Foxtrot. Ryanair 7 Delta Foxtrot, descend to 9,000 feet, QN Ladies and H1026. gentlemen from the cockpit, we'll be starting our Descend to initial descent 9,000 shortly. feet. Again, Ryanair thanks for 7 flying with us Delta today. We Foxtrot. appreciate your business. Alpine 5, 2 Lima Yankee, radar vectors, IL Sulu runway 04 right, report ready for descent. Radar vectors, IL Sulu runway 04 right. Are you ready for the approach brief? Okay. The arrival routing will be via the ATC assigned star, fly with all published speeds and altitude restrictions. It'll be a touch and go, and flaps 15 landing. Taxi routing will be assigned by ATC. We'll be arriving at gate. We'll use the APU, but please delay the start until my commanders be with long taxiing. Then speeds and navigation radios are set, and returns have been reviewed. Any questions, comments, concerns? No questions. Approach brief complete. Alpine 5 to Lima Yankee. Alpine 5, 2 Lima Yankee, contact Milan radar 124.925, have a good day. Center on 124.925, Alpine 5 to Lima Yankee, have a good day. Zurich radar, Swiss 4 Papa Quebec, good day, flight level 310. Swiss 4 Papa Quebec, Zurich radar, radar contact. With Malta 1 Hotel Juliet, contact Milan radar 124.925, have a good day. Contact Milan radar 124.925 with Malta 1 Hotel Juliet. Have a good day. Swiss 4 Papa Quebec, Fribourg 1 Romeo, runway 22, report ready for descent. Fribourg 1 Romeo, runway 22, ready for descent, Swiss 4 Papa Quebec. Swiss 4 Papa Quebec, descend to flight level 190. Descent to flight level 190, Swiss 4 Papa Quebec. Swiss 2 Golf Bravo, contact Geneva radar 125.55. Center on 125.55, Swiss 2 Golf Bravo.
Turkish 1822 heavy, contact Milan radar 124.925. Contact Munich radar 1 TVO for Digiman Miner TVO Fibe, Turkish 1 AET TVO TVO Heavy, BB. Croatia 71 Foxtrot, contact Milan radar 124.925. Contact Milan radar 124.925, Croatia 71 Foxtrot. Speedbird 406 Lima, contact Milan radar 124.925. Center on 12 for decimal 925, Speedbird for 06 Lima. Have a good day. Jet 67 Charlie, contact Geneva radar 125.55. Contact Geneva radar 125.55, Jet 67 Charlie. Sierra Papa Papa Alpha Whiskey, contact Munich Raid for 120.65 bye-bye. Center on 120.65 Sierra Papa Papa Alpha Whiskey. Have a good day. Munich radar, Sierra Papa Papa Alpha Whiskey, descending via Bateau's 1 Alpha, flight level 285. Sierra Papa Papa Alpha Whiskey, Munich radar identified. Munich radar, Lufthansa 9863 Heavy, flight level 222. Lufthansa 9863 Heavy, Munich radar, radar contact. Lufthansa 9863 Heavy, descend to flight level 080. Descend to flight level 080, Lufthansa 9863 Heavy.
Express 1 Romeo Charlie, descend to flight level 090. Descend to flight level 090, Express 1 Romeo Charlie. Lufthansa 9863 Heavy, contact Munich arrival 128.03. Contact Munich arrival 128.03, Lufthansa 9863 Heavy. Sierra Papa Alpha Whiskey, request approach change. Sun Express 1 Romeo Charlie, contact Munich arrival 128.03. Contact Munich arrival 1 TVO EICK decimal 03, Sun Express 1 Romeo Charlie. Sierra Papa Alpha Whiskey, roger, say approach. Request ILS runway 08 right Sierra Papa Alpha Whiskey. Sierra Papa Alpha Whiskey, already assigned ILS runway 08 right, enable. Easy 2952, contact long and radar 127.6. Center on 127.6, easy 2952. Alpine 63 Romeo Hotel, contact long and radar 127.6, have a good day. Contact John and radar 127.6, Alpine 63 Romeo Hotel. Croatia 451, Munich radar, expect Lulad 1 Alpha, runway 04. Expect Lulad 1 Alpha, runway 04, Croatia 451. Approach checklist. Altimeters. 1013 set. 1013 set. Approach checklist completed. Flying Bulgaria 437, Munich radar, expect SH Pizza 5 Bravo, runway 25 left. Expect Pizza 5 Bravo, runway 25 left, flying Bulgaria 437. Air Crete Oscar Golf, contact long and radar 127.6. Center on 127.6, Air Crete Oscar Golf. Have a good day. With Malta 616Q and H1023, expect the ILS runway 24 with a YAR 438 transition. QNH
1023, expect the ILS runway 24 with the deja for 3 transition with Malta 616. Croatia 451, Lilith 1 Alpha, runway 04, report ready for descent. Lilith 1 Alpha, runway 04, ready for descent, Croatia 451. Croatia 451, descent to 8,000 feet, QNH 1027. Aye, aye. Descent to 8,000 feet, Croatia 451. Flying Bulgaria 437, SH Pizza 5 Bravo, runway 25 left, report ready for descent. Pizza 5 Bravo, runway 25 left, ready for descent, flying Bulgaria 437. Flying Bulgaria 437, descent to flight level 330. Descent to flight level 330, flying Bulgaria 437. Co tam, panie? Papiery załatwione? Ja właśnie wyjeżdżam sobie z Dublina. Nie. Podczekam aż jeszcze muszę jednego ślimaczka zrobić i na N7 wyskoczę, tempomacik zarzucę i 120 i do domu. Tak jest. I do pracy. No w sumie to tak, zamiast do domu to do pracy. I za 4 godziny z powrotem w Dublinie. Ja. Ale sortują kurwa te Ty już pasy tam i pewno kurwa im na coś tej w drodze dodatku. to wszystkie te kamienie umiesz policzyć i wskazać, gdzie stoją, nie? A ja. Kurwa, to już tam na pamięć z zamkniętymi oczyma. Trochę przejebane, kurwa, ale to tak jest. Jak się jeździ w tej weftę tą samą drogą, nie? To... Jakoś tam, że tak powiem, mocno nie przeszkadza. Nie no, wiesz, jak ci teraz pójdą na układ, że tak jak mówiłeś, tydzień tak, no to okej, nie? No zobaczymy. Jeszcze jak to się mówi, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, zobaczmy co to będzie. No. Obcięli mi paszport, przedurkowali, chuj, unieważnili mi ten stary. Kurwa, najlepsze Puka do mnie mówi 7 tygodni, a mówię, szefowa, ja za 6 tygodni lecę do Tajlandii. O, to panie będziesz miał chyba go na styku. 1, 0, 2, 3, set. Mówię, kurwa, od 1 stycznia próbuję się tu do was dostać, mówię. Nie dość, że najpierw 2 maile musiałem zrobić, żeby ten termin, nie, dostać. Mówię, to jeszcze, kurwa, mówię, w styczniu dajecie mi termin na koniec lutego, na początku stycznia. Mówię, teraz jeszcze kolejny taki długi termin na oczekanie, no mówię, załatwienie całego paszportu, mówię, u was to jest 3 miesiące. Pikuś, tylko byle ci dali przed wylotem, bo dopiero były ja jakbyś nie dostał. Ona do mnie mówi, że mogę się do nich zgłosić po tymczasowy. A mówię, a wie pani, czy mnie wpuszczą na tymczasowym? No nie wiem, to musi pan tam sobie sprawdzić. No właśnie. No. Znaczy tu na lotnisku na tymczasowym to byś wsiadł w samolot, ale tam na miejscu mogliby cię nie wypuścić z tymczasowym. No właśnie i o to chodzi, nie? Wiem, że tam ważność musi być i to wiesz, czasami tam minimum 6 120 dni, miesięcy. albo nawet, no, może być. Nawet więcej, Kanada, czasami pół roku. Kanada pół roku, Tajlandia z tego co wiem to też pół roku, także... Dlatego wymieniam, bo ja jeszcze miałem ważny chyba do czerwca. Ale mówię, kurwa, już z tym nic nie polecę, nie? Tam gdzie ja chcę lecieć. Tylko wymiany. Jak dla mnie. Egypt 733, contact long and radar 127.6. Center on 127.6, Egypt Air 733. Sierra Papa Alpha Whiskey, contact Munich arrival 120.78. Contact Munich arrival 120.78, Sierra Papa Alpha Whiskey. Munich arrival, Sierra Papa Alpha Whiskey, flight level 099 over the numbers.
Sierra Papa Alpha Whiskey Munich arrival. Good day. QNH1023, expect the ILS runway 08 Flight level 100. QNH1023, expect the ILS runway 08 right with the Ossersberg transition. Sierra Papa Alpha Whiskey. Sierra Papa Alpha Whiskey, descend to 5,000 feet, QNH1023. Descend Flaps to 5,000 feet, QNH1023, Sierra Papa Alpha Whiskey. Speed check. Sierra Papa Alpha Whiskey, cleared direct Ottersberg. Cross Ottersberg at above 5,000 feet, cleared ILS runway 08 right. A, więc co miałem Cleared zrobić? direct Ottersberg. Cross Ottersberg at above Flaps 5,000 1 feet, set. cleared ILS runway 08 right, 20, Sierra jeszcze 10 Papa euro Alpha co Whiskey. jest. Na autostradę miałem sobie uszykować drobne. Także jak podjadę do bramki, to tylko świgam ten koszyczek, kasę, żeby od razu mi otwierało szlaban i jadę dalej. Nie? Speed check. Jeszcze macie te koszyki tam? We Francji takie były, pamiętam. Też. U nas są i koszyki, i karta, i wiesz, jak chcesz, nie? A to jest ten koszyk jest dobry, bo tu wrzucasz kasę, jak masz odliczoną, za chwilę wiesz, cyk i ci otwiera i jedziesz dalej, nie? Koszyk jest dobry na te drobne. Tak, ja teraz tutaj mam odliczone, cyk, tylko podjeżdżam, wrzucam, jadę dalej. Ale nie, no, tam nie mają czegoś takiego jak u nas na przykład, że, albo w Austrii już nawet też, tam, że możesz sobie przypisać kartę i szczytuje tablicę w momencie jak się zbliżasz do bramek, to wiesz, ci szlaban podnosi i za chwilę dostajesz SMS-a, że tam zapłaciłeś jak zjeżdżasz potem z autostrady, nie? To też się automatycznie szlaban podnosi, nie muszę się w ogóle zatrzymywać. No u nas są te szybkie pasy, ale szczerze mówiąc ja wokół Corku nie mam praktycznie żadnych bramek, no to wiesz. Mi tam niepotrzebne jest w tym systemie być i tak dalej. No, ale a jak jadę tak kosztuje, jak teraz, bo wiesz, że to ci nic nie kosztuje, bo wiesz, to masz... No, nawet jak ja też jadę raz do roku jedynką na przykład przez Austrię, okej. Bo już teraz nalepki nie kupuję w Austrii, nie? Tam w Niemczech na szybę. No bo nie ma sensu. Tylko sobie opłacam, wiesz, elektronicznie z telefonu winietę, na te ileś tam dni sobie wybieram, nie? Tą 9 czy tam 10-dniową i tyle, nie? Wiesz, z karty ci od razu schodzi, dostajesz tam powiadomienie, że ściągło ci z konta tam, wiesz, tam tyle i tyle złotych, czy tam euro. To jest wygodne. Nic to nie kosztuje w sumie, a jest wygoda, no bo wtedy, wiesz, nie martwisz się, że zapomnisz nalepki kupić albo coś tam, kurwa, bo to wiesz, albo na naszych autostradach, tu nawet na tej A1, jak jadę do Gdańska, no to też tam bez problemu, nie? Już też nie muszę stać w tych kolejkach, wiesz, ewentualnie gdzie tam jest 10 samochodów, kurwa, tylko jadę sobie na ten pas dla tych, co mają aplikację. No gorzej jak ci jakiś debil wiedzie, który nie ma aplikacji, wiesz, nie, bo nie patrzy, kurwa, i ja już uważam, jak dojeżdżam do tych bramek, to zawsze zostawiam sobie spory luz, jeśli ktoś tam przede mną wlatuje, nie? Bo już mi się raz czy 2 razy trafiło, że potem, kurwa, musiałem wycofywać, a wiesz, jak jest cofanie na autostradzie, kurwa, jak już za tobą się 3-4 ustawi też, nie? Nie wolno. No nie, no ale wiesz, to jest w tej bramce już, nie? Tam, no to co masz zrobić, no kurwa, kupek, wiesz. U nas jest zakaz rewersu, jak wjedziesz, tak już kurwa musisz, wiesz. No wszędzie jest zakaz, wszędzie jest zakaz, tak naprawdę. No, to taka jest prawda. Ja ostatnio podjechałem do gościa, mu do tyłka, a on wjechał na tylko na pas właśnie do ciężarówek z takiem, nie? Ale osobówki też mają taga, więc wiesz, tam jadę za nim, mówię, widzę, że wjeżdża na ten pas, co tak, nie? Dobra, i nagle on mi pokazuje, że on chce wycofać, że on nie ma taga. Ja mówię, to ja nie będę cofał, w dupie cię mam. Dzwoń tam na guzik na helpa i ogarniaj sobie teraz. Się tu władował, to chuj. Następnym razem kurwa patrz kurwa gdzie jedziesz, a nie że wiesz, wybiera sobie pierwszą lepszą, bo pusta, nie? Pusta bramka, to tam lecę. Tak. A nie patrzy, wiesz, a nie patrzy na znaki, co to jest za bramka. Dokładnie tak mówisz. No, że jechałem za nim, to poszedłem za nim. Nie wycofam.
Ja też chyba nieraz cisłem ten guzik helpa, ale akurat jak mi tak nie zadziałał, no to cisłem guzik. Tak naprawdę tylko ten, wiesz, gościu się odzywa, mówisz tam, że tak, no working, za chwilę tylko bramka się otwiera i tyle, nie? Podejrzewam, że z kamery szczytują, z kamery szczytuje rejestrację, a rejestrację jest przypisane do taga i wiesz. Dokładnie. A bardzo często chyba ten tak właśnie, chyba nie wiem, czy tam coś mają zjebane z tym systemem, czy co. Tam przy Fairboy te bramki, co są właśnie przed Corkiem, ostatnie bramki. W sumie od Dublina jadąc do Cork to mam tylko dwa razy opłatę, nie? To na tej opłacie przed Fairboy to tam bardzo często chyba właśnie jest taka akcja, że chyba nie wiem, czy tam mam coś z systemem, czy co, że chyba tak tam często nie zadziała. Trzeba cisnąć ten guzik. Oni tam już przyzwyczajeni są chyba, że tam co któryś chyba mobilek ciśnie ten guzik. Tówka tak selekcji 106, bo nie wiem, czy tutaj gdzieś chyba nie będzie zaraz szmotka albo czegoś. Ale wypuśćcie mnie już na 120. Ale dobrze, bo chyba jak na razie wszystko idzie płynnie. Tu korki dopiero się zrobią teraz na wylocie, chyba jak będą wszyscy po robocie wyjeżdżać. Za parę godzin. Wiedziałem, że o tej godzinie to powinienem wyskoczyć normalnie. Piąteczek, piątunio. Tak jest. Chyba dzisiaj jak wrócę z roboty, jak się legnę do wyra, to jutro wstaję po prostu. Przysłali mi już co mam do roboty. Mam nadzieję, kurwa, że nic takiego, co prędzej trzeba wystartować, bo ja im nie dawałem cykla, że ja dzisiaj będę później, nie? Co tu pisze? LTH, więc to Musgrave Tram Road. Gear down, flaps 15. Gear down. Aha, z Musgrave'a naczepa do kurwa Validovan do Newcastle i tu na dobra, fajna rajka. Speed checked. Speed break up. I chyba taka, wiesz, która nie wymaga ode mnie bycia gdzieś tam na którąś godzinę. Armed. Landing gear. Flaps 15 set. Down. Flaps. Flaps 15, green light. Landing checklist Jakie auto mam completed. zabrać? Cleared. Continue. Landing. Już te swoje. 222D, Alpha Whiskey established and final approach. Sierra Papa Alpha
Ej, normalnie to bym, gdybym nie był w Dublinie, to bym się ucieszył, bo bym już teraz chyba dostał maila, mam swoje auto, bym wyszedł na placu, to już bym chyba dzisiaj 12:10 zaczął robotę, nie? Bo widzę, że za 10, 12. Teraz dostał maila, to już pewnie wiesz. Cyk, 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 tylko pak i dzisiaj chyba o której? O 10 bym był maksymalnie w domu, jakbym tak szybko zaczął robotę. Bym celował w tą 10:10, żeby mieć 10 godzin, nie? Od 12 do 10. Speed check. No, powiedzmy 12, ja tak startuję po 14. Tak przyłożę, Flaps 30 set. Ale mnie ładnie podprowadził do pasa. Ja w weekend zamierzam tym Będąc się pobawić, bo zamierzam polatać waszypenikami. Cały tydzień sobie latałem chyba tym. Cały tydzień sobie latałem Cessną tam od rana. Krótkie lociki, się bawiłem w tym programem na Cessnie. To mówię, teraz weekend przyjdzie czas na coś większego, nie? Bardzo ładnie mnie wyprowadził w Monachium. No, a ja wiem o co chodzi, o ten, że nie prowadzi niby na Cessnach, co gadał ten UTES. Bo on nie ma bazy, kurwa, takich, wiesz, wszystkich lotnisk tych małych i tak dalej, nie? No, to wiesz, jak wybiera takie lotnisko trawiaste, kurwa, nie wiem, jak Kobylnica, no to wiesz. Trudno, żeby taki program miał takie, kurwa, lotniska, tak? W bazie danych, no kurwa. 30, 20, 10. Speed break up. Reversers normal. Auto brake disarmed. Manual braking. 60 knots. Checked. Sierra Papa Alpha Whiskey, exit next available taxiway. Exit next available taxiway. Sierra 20, Papa Alpha Whiskey. pewnie, że tu jest 20, cyk. Zapinamy tempomat. Ladies and gentlemen, this is the conclusion of our flight. Please remain Nie byłem pewny, w którym momencie się zaczyna tutaj na tej autostradzie. Chyba, żeby tu było tak, w Polsce 140, to jeszcze człowiek by szybciej dojechał, a tak 120 całą drogę. Ground 121 Wolne mają Sierra autostrady. Papa Alpha Whiskey. Have a good day. Sierra Papa Alpha Whiskey. Request taxi to assigned gate. Sierra Papa Alpha Whiskey, gate 195 taxi via Bravo 12 Sierra, Bravo 12 Whiskey, Tango, Bravo 11 Whiskey 1. Gate 195 via Bravo 12 Sierra, Bravo 12 Whiskey, Tango, Bravo 11 Whiskey 1 Sierra, Papa Alpha Whiskey. Że tak powiem, na te 6-7 tygodni jestem bez żadnego dokumentu, kuźwa. Tak naprawdę, bo dowód mam nieważny, paszport w bacie mi unieważnili. I biedniejszy o 140 euro. Nie, na Dużo biednego wołałem, nie, co by za paszport. na biednego nie trafiło. Ale dużo wołałem za paszport, 140 euro. W Polsce ile jest? 2,5 stówki teraz? Nie wiem, bo teraz w sumie też mnie niedługo czeka wymiana, kurwa. Bo już się kończy w tym roku chyba. Muszę nawet zerknąć, kurwa. Natomiast coś tam koło tego tam, nie? No 2,5 stówki w Polsce, a tu 140 euro, to zobacz różnicę. 600 a 200 z groszem, nie? Taka przebitka. 140 euro, no to będzie za jakieś 600 zł. Euro to jest 400 z groszem.
Mają przebitkę z Kubani. Chodź, ale mnie daleko ciągnie, ja pierdolę na tym 3 grandzie. minutes. Co on za gate'a znalazł? Kurwa, na drugim końcu lotniska? Najtańszego. No chyba. Check To speed. bez rękawa. Jak Ryanair schody proszę sobie wystawić. Będzie taniej. Widziałeś minionki, co dzisiaj wstawiłem? Tak, tak. Fajne. All aircraft be advised, information Yankee now current, QNH 1022. No oczywiście, kurwa, w polu mnie postawi, bez rękawa, bez tego. No to gnoje. Zupełnie jakbym przyleciał bydłowozem. A to taka porządna linia Polandairways. No skubany. Byłem w Cork, to mnie ładnie na 8, tam zaciągnął, postawił mnie na 8, rękaw podjechał. Czytałem ostatnio artykuł właśnie na temat rękawów. Ktoś tam właśnie wypowiadał, że dlaczego nie chodzą na przykład przy A380 i tak dalej po 2-3 rękawy, nie? Że właśnie się wypowiadali, że GSX z tym próbował, ale niestety nie da rady, bo to wina jest od nasowo. Tak jest skonstruowany symulator i że to oni by musieli, nie? A podobno oni mają to w dupie. A GSX sam nie jest w stanie już więcej poradzić. Wiesz, z takiej A380, chyba jak ja ładuję powiedzmy 500 paksów, to chyba trzeba ich czekać, a 2 rękawy, no to by poszło to, nie? No na pewno byłoby szybciej. No. Starting the APU. Lights and doors. Check. Cabin crew disarm doors and cross-check. Doors disarmed, no APU. Skyknight 307, taxi for departure. Skyknight 307, runway 08, right taxi via Whiskey, Sierra, Bravo 2 hash. Runway 08, right taxi via Whiskey, Sierra, Bravo 2 cancelletto. Skyknight 307. Gangman Style zatańczył. Welling 1 Quebec Alpha, at gate 120, request Boarding pushback. requested.
Fueling 1 Quebec Alpha, Munich ground. Push back Dobra, approved. Flight southwest. dzwonią. No spoko. Żeby zaraz wrócę tam. Chyba nie wiem co tam chcą i jak długo. Do usłyszonka. Passengers bus is coming. Passengers, the boarding starting.